Alright guys, here today's top stories in Out to the World segment. Number 1, just listening to this very sad audio of Babu Owino explaining just how unloyal Raila Odinga is. Here's a tip. Mambo ya baba. Yes. Baba ni baba. Mimi mwenyewe nimekuwa na baba. From university nilikuwa na msupport. Nimemsupport wakati wa Kibaki nilikuwa student leader 2011-2012. Nilikuwa student leader. Hiyo wakati wote nimesupport baba. Nimemsupport mpaka 2022. Yes. Mimi mwenyewe nilikuwa kwenye presidential campaign. So ulianzia na yeye 2011. Wow. Yes. 2010 nikitaka kiti. Enyewe uko mkoroyo. Nimekuwa loyal kwa mzee na mlima tutasoma leo. Na sisi kwa kimila yetu lazima tuheshimu wale ambao wako mbele yetu kiumri. Yes. Hata yule ambaye ako mbele yako na mwezi moja ama mwaka moja lazima umheshimu. Na hata wale ambao wako chini yako kiumri pia lazima uwaheshimu. Yes. So mimi nimelelewa kuheshimu wale watu ambao wako mbele yangu. Baba amekuwa kiongozi wangu wa ODM na ninamheshimu kama kiongozi wangu wa ODM. Yes. So heshima yangu iko. Yes. Na unaweza pata hata kwa familia kuna kuwa na shida. Utapata saa kidogo baba na anapigana na mtoto mwingine, mama pia sikizani na mtoto mwingine, ama watoto pia wanagwaruzana hapa na pale. So hiyo ni kitu ambayo inaweza kuwa kwenye familia. It's normal. Hata sisi kwetu. Kitu normal. Kitu yenye sio normal ni kwenda kuchukua mtoto wa jirani umsupport na unawacha wako kwanza. Na huyu wako pia alikuwa akienda kuwinda kuleta chakula nyumbani. Yes, but baba naye bado nitamheshimu. Mimi heshima. And that reminds me of the popular saying, there are people who want to see you do well. They don't mean bad. They want you to see you do well, but they don't want to see you do as good as them. I don't know kama umewaipitia kitu kama hiyo. You have a friend who is maybe driving a vehicle na wewe ni mtu wa matatu. Yeye akisikia umeacha matatu, you are now using Bolt. They say that is improvement, that's good, they are positive about it. But when they hear you are also now going to purchase a vehicle, it could even be a better vehicle than what they have. That excitement, you don't see it anymore. And that is the issue between Raila and Babu Owino. I'm not even talking about the gubernatorial seat. Raila Odinga is the one who commands the ODM dining table. Vipochopocho inatoka huko, inakuja kwake kwanza, ndo inaenda kwa wengine. Babu Owino is looking like somebody who can easily put up the same setup for himself, and in so doing, reducing the calories for Raila Odinga, for those who understand what I mean. So naturally, he doesn't like him. No one likes their heir apparent, especially in matters succession. King Saul tried night and day to kill David when he discovered this person is looking brilliant, anakaa anaweza kuwa kiongozi. Because the women were saying Saul has killed thousands, David has killed tens of thousands. Chuki ikaanzia hapo. And that is why Raila Odinga can never support Babu Owino. And it's a good thing that Babu is now doing a radio interview saying, I respect tu jamaa, lakini yeye ameacha mtoto wake, ameenda kutetea mtoto wa jirani. I guess now you know the real character of the ODM top don. Second story of the day, here's a video of Nuru Okanga finishing the tribal Gauucho in one sweep. Roll the tape. Mambo ya Sifuna Secretary General wa ODM analipa kwa party pesa. Mjinga mwingine hapa Landimawe mwenye ajui kuandika jina Gauucho anakuja kusema ati wewe ulisimama kwenu mahali wanaandika watu wanaongea Kibukusu ukaanguka ukakuja hapa Nairobi ukapita. Siasa ya ushagoni ngumu, si kama ya Nairobi. Kama wewe uliondoziwa na Raila ukapewa ticket na ukaangushwa na Babu mwenye ajui kuongea, unaambia nini watu wewe Gauucho? Na nilikwambia Gauucho enda utairiwe kwanza ndio uongeleshe Waluya. Na hiyo sio siri. Enda ukati hiyo sweta iko mbele. Hiyo ngozi ndio inakusumbua. Hiyo ngozi yenye iko mbele yako ile siku utakatwa ndio utakuwa na akili. Unajua hii dunia kuna kitu inaitwa checks and balances. Sayote Gauucho anakuanga amelalia tu pande ya Wakikuyu. Anatuzi Wakikuyu, yani wakabila au pekee ndo wanaona wanaweza kuwa activist nini. I've been listening to him. Now Nuru Okanga ndo checks and balances ya ujamaa. Each and every day Nuru Okanga anang'ara na huyu. It's very interesting how nature works. You become a problem, someone else becomes a problem for you. Third and final story of the day, I just have to highlight Ken Babu going after John Mbadi's absurd policies. Here's a tip. Just a week ago, the Cabinet Secretary for Finance, John Mbadi, publicly declared that Kenya can no longer sustain free primary and secondary education. The proposed cuts to capitation and demand that Kenyan parents pay more for the education is an affront to Constitution, having been entrenched in Article 43(1)(f), which guarantees the rights to education for everyone, while Article 53(1)(b) specifically ensures every child's right for free
and compulsory basic education. Hence, defunding education is not only insensitive but unconstitutional. We implore us to reason to these words of Abraham Lincoln, and I quote, "Do not interfere with anything in the Constitution. That must be maintained, for it is the only safeguard of our liberties." You know, John Buddy used to sound very brilliant when he was in the opposition. The moment he entered government, Ijina expert, you can no longer associate it with him. The fellow is making no sense. Ashaguza education, I think they're there to sabotage Ruto. If the president is not careful, of which I don't think he is, he anafikiria two numbers, but policy over numbers, because policy is what drives numbers. Na yeye aoni hiyo. Wacha kina John Buddy wammalize from within. He might just be a sleeper cell. Now, at the end of the day, guys, that's just my take. Do drop me your comments in the comment section below, and I'll do my best to read them and to give you a response. In the event you're here for the first time, please go on and hit the subscribe button. And if you're watching for a different platform, just head on over to YouTube, search for Mzitowafula, hit the subscribe button. You're going to be getting a ton of content of this nature. If politics is something you're passionate about, this is definitely the one channel that you really need to subscribe to. Alright guys, adios. Thank you for choosing Mzitowafula as your primary news platform. We put countless hours in research, recording, and editing. By showing up each and every day to watch our videos, you encourage us to generate more videos for the viewers. We are on a mission to inform, educate, and build a better tomorrow. To our thousands of followers in a world full of presidents, kings, and queens, you are the real gem. Adios.